Hello, good evening to one and all. Once again, welcome back to our YouTube channel, NANDA Nursing Live. Beta आमे microbiology रो most important MCQ सब discussion करते right now. So question number 200 जे आमे complete करे सारे microbiology रो यही class रे एवं आजिकल class रे 200 question number 201 रो start करेगा. जो मैंने live आसी है फटाफट वीडियो को like कर दियो एवं share कर दियो. এবং যদি ফার্স্ট টাইম চ্যানেল को দেখুছ তাহলে চ্যানেল को মধ্যে সবস্ক্রাইব कर दियो बेटा. वीडियो लाइक कर दियो जो मैंने देखुछ. ओके क्वेश्चन नंबर 201 माइक्रोबायोलॉजी ही क्वेश्चंस बेटा. ठीक अछि आज माइक्रोबायोलॉजी रा किछ क्वेश्चंस सॉरी जिबा देन हम नर्सिंग फाउंडेशन स्टार्ट करबा. अल्प किसी क्वेश्चन बची से क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा देन नर्सिंग फाउंडेशन भी स्टार्ट कर दो राइट. So question number 201 is better. During the sterilization audit of an autoclave, it is found that biological indicators test positive but chemical indicators are normal. What is the most appropriate conclusion? Option A is the autoclave cycle was successful. Option B is the sterilization process was incomplete. Option C is chemical indicators are more reliable than biological ones. Option D is it indicates only packaging failure. So which option is the correct answer beta? Which option is the correct answer? So correct option is option B is the correct answer beta. Option B is the correct answer. Option B is the correct answer right now. The sterilization process was incomplete. Option B is the correct answer. Biological indicator से हमें कौन assess करछे बेटा? We assess the killing of highly resistant microbial pores, right? Biological indicators जो resistance pores अछने तांको हमें assess करछे killing of highly resistant microbial pores, right? Biological indicator test हम देखुछे. And chemical indicators कौन देखुछे? Chemical indicators रे we verify physical condition, right? And do not directly confirm microbial death, right now. So option B is the correct answer. Good evening Rinku Majumdar. Good evening beta. Next question number 202 is waste collected under the yellow category should be tested by. Option A is autoclaving. Option B is hydroclaving. Option C is microwaving. Option D is incineration. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer beta? Waste collected under the yellow category should be treated by. Option is autoclaving. Option D is hydroclaving. Option C is microwaving. Option D is incinerations.
Ranju Bhoi, option D. Sonalika, option D. Debasis Parida, option D. Very good. Option D is the correct answer. Option D is the correct answer. So waste collected under the yellow category should be treated by incineration. Right? Next question. Question number 203 is biological control used in autoclave is the spores of option is Bacillus stereothermophilus, option is Clostridium perfringens, option is Bacillus cereus, option is Clostridium histolyticum. So which option is the correct answer? So correct answer is option A, Bacillus stereothermophilus, which is hemophilic bacterium. Beta, this is hemophilic bacterium, right? Hemophilic bacterium. Or hemophilic bacteria, and it is used in autoclave sterilization test, right? It is used in autoclave sterilization test, right? And these spores are highly resistant to heat, right now the spores are highly resistant to heat. So option A is the correct answer, beta, right? Option A only correct answer. Next question, question number 204 actually. Which gas is most commonly used for disinfecting rooms, wards, and operation theatre? Option A formalin, option B Savlon, option C iodine, option D chloroxylenol. Chloroxylenol. Which option is the correct answer, beta? चार्टा ऑप्शन करेक्ट आंसर कोडा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू राइट ना कौन यूज करा जाए डिसइंफेक्टिंग रूम्स वार्ड्स एंड ऑपरेशन थिएटर को गैस यूज करके वेरी गुड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड देवाशीष परिड़ा रंजू भोई देवेश ममता शाह प्रिंस कुमार सोनालिका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा फॉर्माल्डिहाइड गैस यूज करके हमें और फॉर्मालिन को यूज करुचे हाँ ना नहीं और फॉर्माल्डिहाइड गैस केमती प्रोड्यूस करा जाए फॉर्मालिन विथ पोटेशियम परमांगानेट है ना नहीं तो फॉर्माल्डिहाइड गैस यूज करके हमें डिसइंफेक्शन करुचे वार्ड्स रूम्स एंड ऑपरेशन थिएटर्स राइट फॉर्मालिन तो यूजिंग करुचे हाँ ना नहीं कहा से था पोटेशियम यूजिंग पोटेशियम permanganetes right now and this is the most commonly used gas to disinfect rooms wards and operation theater right और यही मेथड को हमें कौन कहूचे बेटा फ्यूमिगेशंस कहूचे मन अच्छी ना फ्यूमिगेशन करा जाए उटी को फ्यूमिगेशंस सो ए गैस को यूज करके हमें फ्यूमिगेशंस करुचे राइट ना फ्यूमिगेशन करुचे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 205 रछि which of the following is true about disinfection in a surgical unit using glutaldehyde option A रछि one repair can be used for a maximum duration of 7 days option B रछि 1% glutaldehyde is used commonly option C is dilute with water in 1.5 ratio before every use option D is minimum contact period for disinfections is 20 minutes so which option is the correct answer true about disinfections in a surgical unit using glutaldehyde
So which statement is correct and true about using glutaldehyde? Very good, Devashish Parida. Option D is the correct answer. But a minimum contact period for disinfection is 20 minutes. The contact time for glutaldehyde depends on the use and concentration of the solutions. हाँ ना नहीं? So the 2% glutaldehyde आम्ही जर use करूचे बेटा at least 20 minutes, right? 2% glutaldehyde आम्ही जर use करूचे at least 20 minutes. Minimize contact period for disinfection is 20 minutes, right? So option D is the correct answer. But next question number 206. The test considered as gold standard to detect COVID-19 is option A the reverse transcriptions, the reverse transcription polymerase chain reaction, the RT-PCR test. Option B rapid antigen test. Option C cartridge based nucleic acid amplification test. Option D rapid diagnostic test. So which option is the correct answer? Jyotirmoyi Behera. Option A. Devashish Parida. Option A. Ranju Bhoi. Option A. Very good. RT-PCR हुए. मुझे पता है ना RT-PCR. This is the this test is gold standard, and this is considered as a gold standard to detect COVID-19. हाँ ना RT-PCR करा जाए ना बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करा जाए, RT-PCR रिपोर्ट होती ले ना. Option A is the correct answer, right? RT-PCR. Very good. RT-PCR is the correct answer. COVID-19 समय जो मैंने काम करी थिबो से मैंने जानी थिबो. Next question number 207 is what is thoroughly cleaning and disinfections performed after death or discharge of the patient is called. Option A is terminal disinfections. Option B is concurrent disinfections. Option C is sterilization. Option D is decontamination. So which option is the correct answer, beta? Which option is the correct answer? So correct answer is terminal disinfections, right? Terminal disinfections is thoroughly cleaning and disinfections of a patient room or area after a patient has been discharged or dead. I don't know. So correct answer is option A. Next question. बेटा जो मैंने लाइव आसी है फटाफट वीडियो को लाइक कर दियो, राइट ना. फर्स्ट टाइम करके जो मैंने देखु चैनल को निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर दियो. सो क्वेश्चन नंबर 208 अच्छे इन इंडिया अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड लैक ऑफ बेसिक सैनिटेशन आर द लीडिंग कॉजेस फॉर. ऑप्शन ए आस्थमा. ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ऑप्शन सी हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज. ऑप्शन डी डायरियल डिजीज एंड कॉलेरा. सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? Which option is the correct answer, beta? So फटाफट आंसर कर दिया. Very good. Option D is the correct answer, beta. Option D is the correct answer. जो मैंने option D करचा correct, beta. So in India, unsafe drinking water and lack of basic sanitation are the leading causes for diarrheal disease and cholera, beta. Right ना? So unsafe drinking water and poor sanitation जोगो ही डायरिया होता है बेटा and cholera होता है, हाँ ना नहीं. Contaminated water जोगो ही. So correct option D is the correct answer. Next question number 209 है glassware and glass syringe are sterilized using. Option A है autoclave. बेटा most important MCQ है ना, ये सब questions आसीबा. Most important MCQ. Glassware and glass syringe are sterilized using. Option A autoclave. Option B is ethylene oxide. Option C is hot air oven. Option D is irradiations. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer, beta?
Very good. Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Glassware and glass syringe are steriled using hot air oven. अब बेटा hot air oven are commonly used for sterilizing glassware and glass syringe and medical setting or in hospital. हाँ नहीं. Next question, question number 210. Universal safety precautions are set of guidelines to protect the DAS. Option नीचे healthcare workers, option नीचे patient, option नीचे patient relatives, option नीचे general publics. Universal safety precautions are set of guidelines to protect the DAS. Option नीचे healthcare workers, option नीचे patient, option नीचे patient relatives, option नीचे general publics. So which option is the correct answer, बेटा? फटाफट आंसर करो बेटा, फटाफट आंसर करो. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हेल्थ केयर वर्कर्स, राइट. हेल्थ केयर वर्कर्स फर्स्ट हमें बेटा है ना सही पे हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन हमारा अच्छे है ना एचआईवी एचवीएस एजी एससीवी पेशेंट माने करे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस नबागु पड़े है ना यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन नबागु पड़े यूएसपी to prevent the transmission of bloodborne diseases or bloodborne pathogens. है ना so option A is the correct answer. Next question, question number 211. Which of the following disinfectant solution can be used to clean COVID-19 patient linen? Option A 1% sodium hypochlorite solutions. Option B Savlon. Option C betadine. Option D alcohol. So which option is the correct answer, beta? So correct answer is option A. 1% sodium hypochlorite solution can be used to clean COVID-19 patient linen, right. Option A is the correct answer. Most important MCQ beta, most important MCQ. A MCQ पचारि पारे, right. Next question, question number 212 अछि a process of complete elimination or destruction of all forms of microbial life, that is both vegetative and spore forms, is called. Option A sterilizations, option B disinfections, option C washing, option D cleaning. So which option is the correct answer? So correct answer is option A. Very good. Option A is the correct answer. Sterilizations, the process of complete eliminations or destructions of all forms of microbial life, that is both vegetative and spore forms, is called sterilizations, right. It's called sterilization. So option A is the correct answer, beta. Next question, question number 213. Which of the following practices completely kills and eliminates microorganisms? Which of the following practices complete kills and eliminates microorganisms? So फटाफट आंसर कर दियो बेटा. कल 7 AM में क्लास हम जो मैंने अभी लाइव क्लास देखुछ से मैंने कल सकाळो जॉइन हे जबो, संध्या रे हबनी आसंता कली सकाळ 7टा बेले क्लास हो बेटा. 7 AM रे जॉइन हे जबो समझते. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू वन एंड ऑल, मॉर्निंग 7 AM रे जॉइन हे जबो. जो माने सोई की उठी तो जॉइन हे जबो, जो माने सोई की उठी नथिबो बेटा पारे भी देखि पारिबो से वीडियो हैला, राइट ना. 7 AM रे हम क्लास करबा आसंता कली मॉर्निंग आवर रे, ठीक. So which of the following practices completely kills and eliminates microorganisms? Option A medical asepsis, option B surgical asepsis, and option C sanitation, option D cleaning. So which option is the correct answer? बेटा हमको तो हम पाखरे अच्छी ना बेटा, हमें स्टेराइल टेक्निक यूज करबा बेटा, हमें एलिमिनेट करि परिबा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को.
कहीं आम जीवा किल कर कि मारिबार अच्छी कि ना कौन करार अच्छी हमको स्टेराइल टेक्निक्स यूज करार अच्छे व्हाट एवर प्रोसीजर वी आर प्रैक्टिस और व्हाट एवर प्रोसीजर वी आर डूइंग है ना नहीं हमको कौन करार स्टेराइल टेक्निक यूज करार अच्छे स्टेराइल है ना नहीं स्टेराइल टेक्निक्स आम जब यूज करवा ताले वी इजीली एलिमिनेट्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना नहीं स्टेराइल टेक्निक्स सो सर्जिकल एसेप्सिस होगा करेक्ट आंसर सर्जिकल एसेप्सिस मीन्स स्टेराइल टेक्निक बेटा so we easily eliminates all the microorganisms no so option B is the correct answer next question number 214 achi the process of burning hazardous material or waste at high temperature is called option A incinerations option B composting option C landfills option D recycling so which option is the correct answer so which one is the correct answer beta which one is the correct answer फटाफट answer कर दो without any delay very good ज्योतिर्मय बेहरा सागरिका लाइव ब्लॉग्स स्मॉल बाइट्स Ken Angel, Prince Kumar, Sonalika, Ranjan Kumar. So very good. Thank you so much. So option A is the correct answer. Option A is the correct answer. The process of burning hazardous material or waste at high temperature is called incinerations. Right now, incinerations. Next question. Question number 215 is which is the anti-larval measure for mosquito control? Which is the anti-larval measure for mosquito control? Option is screening, option B is genetic control, option C is environmental control, option D is residual spray. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दिया को ऑप्शन हबा करेक्ट आंसर वेरी गुड एनवायरमेंटल कंट्रोल करले का जो अना बनारे पानी जमा है कि रोची से सब को हम कौन कर अछि सीठी का मस्किटो ब्रीड करछंती ना अंडा दोछंती है ना नहीं से सब को हम खाली करवार अछि है ना नहीं स्टोरेज वाटर को हमें कंटेनर सहित कवर करवार अछि अदरवाइज खाली करवार अछि स्टोरेज वाटर को है ना नहीं इन प्रॉपर मैनेज कर ड्रेनेज सिस्टम को है ना नहीं जमा है कि जमी पानी न रहे बस वो एनवायरमेंटल कंट्रोल कर ले हमें आराम से जो एंटी लार्वल मेजर को एंटी लार्वल मेजर्स फॉर मस्किटो कंट्रोल कर पारे बेटा राइट नले कौन हो लार्वा हम है ना नहीं मस्किटो माध्यम रे एंटी लार्वल माध्यम रे ही मलेरिया हम डेंगू हम है ना नहीं एंटी सो लार्वा हम तो एंटी लार्वल मेजर्स केमती करबा एनवायरमेंटल कंट्रोल करले है का है ना नहीं वाटर को ड्रेन करबा लार्वा एगेंस्ट हमें कौन काम करि परबा एनवायरमेंटल कंट्रोल कर परबा है ना नहीं ना और कौन अछि एंटी लार्वल मेजर्स है एनवायरमेंटल कंट्रोल ओनली राइट तापर धीरे धीरे मस्किटो कंट्रोल है ना नहीं So option C is the correct answer. Next question, question number 216. Bronchoscope in disinfect by which disinfectant? Option A is glutaldehyde, Sidex, glutaldehyde or Sidex. Option B is ethyl alcohol. Option C is sodium hypochlorite. Option D is isopropylene alcohol. So which option is the correct answer? So bronchoscope को हमें कोथिरे disinfectant करिवा वो solution सहित वेरी गुड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राइट ब्रोंकोस्कोप को हम डिसइंफेक्ट केमते करछि को डिसइंफेक्टेंट माध्यम रे ग्लूटाल्डिहाइड और साइडेक्स माध्यम रे राइट ना % glutaldehyde very good next question question number 270 रे जो which solution is used in covid area for disinfections most important trending questions है सब राइट ना आउ थरे कोविड
आसुची बोले न्यूज मानक आसुची व्हिच सॉल्यूशन इज यूज्ड कोविड एरिया फॉर डिसइंफेक्शन ऑप्शन ए सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन बी ए ग्लूटाल्डिहाइड ऑप्शन सी ए फिनाइल ऑप्शन ए एथाइल अल्कोहल सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फटाफट आंसर कर दिया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सोनाली का राइट वेरी गुड सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन को यूज करके कोविड एरिया को हमें डिसइंफेक्शंस करथिले राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 218 है कोविड फेस शील्ड इज स्टेरिलाइज्ड बाय ऑप्शन ए सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन बी रचे H2O2 ऑप्शन सी रचे साइडेक्स ऑप्शन डी रचे फॉर्मेलिन सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर obviously sodium hypochlorite right ना ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो कोविड फेस शील्ड को भी बेटा हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड रे ही स्टेरिलाइज्ड करूथिले राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 219 रे अछि which disinfectant used to disinfect HIV patients bed sheets and linen एटा मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ ए सब क्वेश्चंस आसीबो 5-star questions right so which disinfectant used to disinfect HIV patients bed sheets and linen ऑप्शन ए रचे 5% ग्लूटाल्डिहाइड ऑप्शन बी रचे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑप्शन सी रचे 10% ग्लूटाल्डिहाइड ऑप्शन डी रचे 1% ग्लूटाल्डिहाइड सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फटाफट आंसर करो बेटा फटाफट आंसर कर दियो जो मन को आवश्यक फटाफट आंसर कर दियो फटाफट आंसर कर दियो जो मैंने पर्यंत वीडियो को लाइक करना फटाफट वीडियो लाइक कर दे और शेयर मध्य कर दे और यदि चैनल को फर्स्ट टाइम देखो निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब मध्य कर दे बेटा प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल वेरी गुड 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशंस राइट ना ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस So 1% sodium hypochlorite solution used to disinfect HIV patients bed sheets and linen. Next question number 220. The best and safest method of sterilization is option A immersion in chemical germicides, option B flaming, option C autoclaving, option D boiling for 30 minutes. So which option is the correct answer? So autoclaving is the best and safest method of sterilizations. लेकिन हम हाई प्रेशर यूज करछे हाई प्रेशर स्टीम यूज करछे टू किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स है ना नहीं एंड रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है ना नहीं सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर राइट Next question number 221 is formaldehyde and ethylene oxide are example of option is natural disinfectant, option B is solid disinfectants, option C is chemical gases disinfectants, option D is physical disinfectants. Option C is the correct answer. Formaldehyde and ethylene oxides are example of chemical gases disinfectants, right now. So option C is the Sagarika, Ranju, Dibesh, Kanyel, Lorina, Malik. So correct answer is option C is the correct answer. Beta formaldehyde and ethylene oxides are an example of chemical gas disinfectants, right? Next question number 222 which of the following is an example of chemical disinfectants? Option A is burning, option B is boiling, option C is bleaching powder, option D is autoclave. Answer कर देला आंसर करो बेटा फटाफट
Ken Angel C. Sagarika Black C. Sonalika option C. Small bats option C. Sandeepta option C. Ritab Beg option C. Very good. Option C is the correct answer. Bleaching powder or bleaching powder or sodium hypochlorite solution summon beta. This is a chemical and compound used as a disinfectant due to its oxidizing properties. So this is a chemical disinfectants. Right now, option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Next question, question number 223. DAS is the process of introducing a disinfectant solution to the interval environment of the body when someone passes away. Option A M bacterium. Option B revaccination. Option C embalming. Option D ranging. So which option is the correct answer? Beta most important MCQ सब right. तो एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यू सब बेटा तो हमें प्रत्येक एमसीक्यू जो हमें पढ़े से सब मोस्ट इंपोर्टेंट सो राइट सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बेटा embalming is the process of preserving a decreased body to delay decompositions and make it suitable for viewing a funeral services, right? And this process typically involves introducing disinfectant and preservative solution into the body internal environment, often through the circulatory systems beta, right? So option C is the correct answer beta, right? Option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Next question, question number 224. Who among the following devised the autoclave used for sterilizations? Who among the following devised the autoclave used for sterilizations? So option A Charles Chamberlain, option B Robert Koch, option C Edward Jenner, option D Antonio van Leeuwenhoek. So which option is the correct answer beta? Key invent करथिले बेटा autoclave for sterilizations. Who was inventing the autoclave? जानी जाओ नहीं बेटा गलत. Option A is the correct answer बेटा. Charles Chamberlain. He was a French microbiologist beta. He was a French microbiologist and he was invented the autoclave in the year 1879 रे invent करथिले बेटा. 1879 रे invent करथिले Charles Chamberlain, right? So autoclave device किए करथिले invent Charles Chamberlain. Very good. Charles Chamberlain. Option A is the correct answer. Next question. मन रखता बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये सब मे भी पढ़ा ही नथिबो राइट. हमको ऑटोक्लेव विषय कहि दिया हुए स्टेरिलाइजेशन विषय कहि दिया हुए बट आज की इन्वेंशन करथिले तांका ना कहा ही नथिबो. तो हु वाज इन्वेंटेड द ऑटोक्लेव? So Charles Chamberlain, right? Next question, question number 225 रची. Autoclaving is an example of option is moist heat, option is dry heat, option is biological agents, option is chemical agents. So which option is the correct answer beta? Which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दियो. So correct answer is option A. Very good, Sagarika, Lorena, Sandeepta, Sagarika. Very good, small bites. So option A is the correct answer. Moist heat. Autoclaving is an example of moist heat. Right? Next question. The best measure to control the spread of influenza is? फटाफट आंसर करो. ऑप्शन फर्स्ट अछि administering influenza vaccinations, ऑप्शन बी अछि avoiding crowded places, ऑप्शन सी अछि taking plenty of oral fluids, option D is administering influenza immunoglobulin. So which option is the correct answer? So correct answer is option B beta. Option B is the correct answer. The best measure to control the spread of influenza is avoiding crowded places.
So the best measure to control the spread of influenza is to avoid crowded places. So influenza कोडी अटैक करछे बेटा lungs रे nose रे and cheeks रे हाना नहीं because influenza or flu attacks the lungs, nose and cheeks. Influenza or flu attacks the lungs, nose and cheeks, right? So avoiding crowded places, right? ठीक है, respiratory tract. Next question number 227. An example of moist heat is option is flaming, option is incineration, option is hot air oven, option D is steam under pressure. So which option is the correct answer? Steam under pressure. So which option is the correct answer beta? Flaming, incineration, hot air oven, option D is steam under pressure. So which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दियो, फटाफट आंसर कर दियो. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझते भलो आंसर करूछ, समझते भलो पाठ पढते लागुछि. So option D is the correct answer. Steam under pressure हबो correct answer. Steam under pressure is the correct answer. Steam under pressure है ना नहीं. Next question बेटा, question number 222. Dash is a physical agent for sterilization. Option A is halogen, option B is phenol, option C is radiation, option D is surface active agent. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दिला. Dash is a physical agent for sterilization. बेटा क्वेश्चन को थोड़ा समझो. समझो, परखो और आंसर करो. वेरी गुड, ऑप्शन सी वाले बेटा. हाँ ना नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. रेडिएशन इज द फिजिकल एजेंट फॉर स्टेरिलाइजेशन. हाँ ना नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ना. Next question number 229 is the absence of pathogenic microorganisms is called. Option is vector, option B is vehicle, option C is asepsis, option D is reservoir. Answer कर दिला बेटा. Which option is the correct answer? The absence of pathogenic microorganisms is called. Option is vector, option B is vehicle, option C is asepsis, option D is reservoir. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer बेटा? Very good, asepsis अब आना नहीं. So absence of pathogenic microorganisms is called asepsis, and the process of inhibiting pathogenic microorganisms is called aseptic techniques. आना नहीं. So whatever techniques we used, or if we whatever techniques we use to minimize the microorganisms or eliminate the microorganisms, that is aseptic techniques. है ना नहीं. So asepsis is the correct answer. But next question number 230 the sterilization of glassware is done through. Option A fumigation, option B disinfection, option C dry heat, option D moist heat. So which option is the correct answer? मैं किसी समय पूर्व ये क्वेश्चंस देखी थी बेटा. द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर इज डन थ्रू. ऑप्शन ए फ्यूमिगेशन, ऑप्शन बी डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी ड्राई हीट, ऑप्शन डी मॉइस्ट हीट. वेरी गुड सोनालिका.
ज्योतिर्मयी बेहेरा, सुशीला माझी, जसकेतन चिंदा, रीता बेक, सागरिका लाइफ व्लॉग्स, रंजू भोई, प्रदीप द गोड, ऑप्शन सी। अरे प्रदीप तो कहाँ कहाँ चले जाते हो यार, क्लास नहीं आते हो तुम। ठीक, द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर इज डन थ्रू ऑप्शन ए फ्यूमिगेशन, ऑप्शन बी डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी ड्राई हीट, ऑप्शन डी मॉइस्ट हीट। So which option is the correct answer? Correct answer is dry heat. Option C is the correct answer. Very good. जो मैंने option C कर चो correct and right. Next question, question number 231. Wound made by surgical incision by a surgeon under aseptic condition is called as option A is puncture wound, option B is clean wound, option C is contusion, option D is infected wound. So which option is the correct answer? बेटा फटाफट आंसर कर दे। Wound made by surgical incision by a surgeon under aseptic condition is called, option is puncture wound, option B is clean wound, option C is contusion, option D is infected wound. So which option is the correct answer? The correct answer is clean wound. हाँ ना नहीं? कुसुम सावर, good evening, प्रणाम। So option B is the correct answer. Option B is the correct answer. Next question, question number 232. Residual chlorine after chlorinations of water should be, option A 1 milligram per liter after 1 hour, option B 1 milligram per liter after half hours, option C 0.5 milligram per liter after 1 hour, option D 0.5 milligram per liter after half hour. So which option is the correct answer? So option D is the correct answer, but option D is the correct answer. So after chlorinations of water, recommended residual chlorine level is between 0.2 to 0.5 milligram per liter after half hour, after half hours, or after 30 minutes. After 30 minutes. Okay, next question, question number 233. The technician used for sterilization of instrument in a procedure, the Sidex chemical used for sterilization will changes after how many days? Most important MCQ बेटा, ये तो क्वेश्चन है ना, माइक्रोबायोलॉजी को हमें अंडर एस्टिमेट करिवार, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आसियो, है ना नहीं? द टेक्नीशियन यूज फॉर स्टेरिलाइज, टेक्नीशियन हो कि नर्सिंग ऑफिसर हो, जो मैंने भी हमें यूज करुचे ना साइडेक्स केमिकल को, सो केते दिन पर हमें ताको चेंज करबा उचित है ना, हाँ ना नहीं? तो हमें यूज करुचे साइडेक्स केमिकल इन आवर डिपार्टमेंट, सो आफ्टर हाउ मेनी डेज हमें ताको चेंज करबा उचित। The technician used for sterilization of instrument in a procedure, the Sidex chemical used for sterilization will changes after how many days? Option is 7 days, option B 14 days, option C 10 days, option D 21 days. बेटा फटाफट आंसर करो जो मन को जाना अछि क्वेश्चंस रा आंसर्स। आंसर करो, मैं जानना चाहता हूं आप लोग को पता है कि नहीं पता, क्योंकि आप लोग नर्सिंग ऑफिसर बनने वाले हो बेटा। ଏବେ ପଚାରିଛ ନା ନାଇଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟାଇମରେ ଡ୍ୟୁଟି କଲା ବେଳେ ସାଇଡେକ୍ସ ଥାଏ ନା ନାଇଁ, ଓଟି ମାନଙ୍କରେ ଥାଏ। ओटी आईसीयू मानकरे थाए ना बेटा, इंस्ट्रूमेंट साइडेक्स रे पकई थांती ना। ओके कोई बात नहीं, हम लोग को तो बनना है, अभी तो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, कोई बात नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज 14 डेज बेटा, 14 डेज पर हमको चेंज करबा को पड़िबो, है ना नहीं? 14 डेज 2 वीक्स पर हमको चेंज करबा को पड़िबो, एवरी 2 वीक्स रे चेंज करे, 14 डेज रे हमको चेंज करबा को पड़िबो। मन रखते बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू तो एग्जाम रे आसी पारे,
Next question, question number 234. Who accidentally discovered the fungus penicillium produces a substance that destroys staphylococci? Who accidentally discovered that fungus penicillium produces a substance that destroys staphylococci? Option A Alexander Fleming. Option B Edward Buchner. Option C Karl Popper. Option D Alexander Domag. So which option is the correct answer? Beta option A is the correct answer. Very good. समझता हूँ कुछ जाना है ना. So Alexander Fleming discovered what? Penicillin. Discovered penicillin. है ना penicillin. This is an antibiotics है ना. This is an antibiotics. So Alexander Fleming discovered penicillin. Next question, question number 235. An autoclave is a pressure chamber used to sterilize equipments and supplies by maintaining. Option A 100 to 121 degree and 15 psi for 15 to 20 minutes. Option B 150 degree and 15 psi for 5 minutes. Option C 140 degree and 15 psi for 15 minutes. Option D none of the above. So which option is the correct answer? So which option is the correct answer, beta? Which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर देला. आंसर कर देला बेटा. Very good. Option A is the correct answer. Option A is the correct answer. Right now, option A is the correct answer. Very good. But it is PSI अच्छे नहीं कि PSI, that is the unit of what? Unit of pressure beta. This is used common unit of pressure है ना नहीं. PSI का full form कौन है बेटा? Pounds per square inch. Pounds per square inch. PSI. Pounds per square inch, right? Pounds per square inch, PSI for 15 to 20 minutes, right? Next question देखिए. Next question is sterilization of surgical equipment is done by. Most important MCQ is सब बेटा. Most important 5-star questions सब हमें देखो चे. So every class is important for us. So option A is radiation, option B is autoclave, option C is formaldehyde, option D is siege filter. So which option is the correct answer? So correct answer is autoclave, right? Sterilization of surgical equipment is done by autoclave. Autoclave पे हमें पठोचे. Very good, very good, very good. Lipin Mahakud, Sandipta, Ranju Bhoi, Ken Angel, Sonalika, Small Bites, Kushum Shabar, Rita Bek, Pradipta Goda. Very good. Right, तमन्ना को पे भी 5-star दे दिले. 5-star. 5-star रेटिंग दे दिले तमन को भी. तमर भी हाई फी गला, राइट ना. 100% तो मैंने नर्सिंग ऑफिसर से जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन ओके और के परिवेंडम को. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237 is the process by which medium is placed at 100 degrees Celsius each following steam for 20 minutes each on 3 successive day each. Option A is steam under pressure, option B is autoclave, option C is indalizations, option D is inspirations. So which option is the correct answer beta? The correct answer is Tyndalizations beta. Tyndalizations is a method of sterilization. It is a method of sterilizations. Tyndalizations is correct answer. It is a method of sterilizations. Method of sterilizations beta. Sterilizations.
राइट तो केते हीट इतरे अप्लाई करा हुए 100 डिग्री सेल्सियस एंड सेट पीरियड ऑफ 20 मिनट्स कितने पीरियड्स ऑफ 20 मिनट्स सेट्स 20 मिनट्स सो तीनटा कॉन्सिक्यूटिव डेज और साइकिल रे हमें ताको कौन करा होचे किल करा होचे हीट रेजिस्टेंस स्पोर वाला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को है नहीं बुझी पारला सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बेटा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238 अछि टू स्टेरिलाइज डिस्पोजेबल syringes the method of sterilization used each most important MCQ बेटा most to sterilize disposable syringe हमें सब फोपाड़ी दोचे ना तो आम ताको जदि स्टेरिलाइज करबा कि स्टेरिलाइजेशन पई पठेबा को मेथड यूज करबा बोले क्वेश्चन रे आसिला मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैला डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करछे डिपार्टमेंट वार्ड मानन करे हॉस्पिटल मानन करे ह ना नहीं तो आम ताको जदि मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन यूज करले को मेथड यूज करबा ऑटोक्लेव इंफ्रारेड रेडिएशन ऑप्शन सी रे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑप्शन डी रे गामा रेडिएशंस सो को रेडिएशंस यूज करबा बेटा गामा रेडिएशंस वेरी गुड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर समस्त को जाना क्वेश्चंस नहीं कि ये क्वेश्चंस रा आंसर समस्त को जाना गामा रेडिएशंस यूज करके हमें गामा रेडिएशन इज यूज्ड फॉर द मेथड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ डिस्पोजेबल syringes है ना नहीं तो करेक्ट बेटा यू ऑल आर राइट Next question number 239. ET tube is sterilized by option which is Sidex, option which is Spirit, option which is sanitizer, not sanitizer. Sanitizer, Sidex, Spirit, sanitizer, and Dettol. So which option is the correct answer? Beta endotracheal tube, ET tube, endotracheal tube, endotracheal tube. Endotracheal tube or sterilized using which one is the correct answer beta very good option A only correct answer Sidex यूज करछे हां ना नहीं ET ट्यूब एंडोट्राकियल ट्यूब को स्टेरिलाइजेशन करबा पई Sidex यूज करूछे हमें Sidex glutaldehyde solutions glutaldehyde 2% glutaldehyde solution we are using for sterilization Sidex or मैं Sidex बनो छे ना बेटा 2% glutaldehyde solution को नहीं है ना नहीं so Sidex solution 2% glutaldehyde है ना नहीं लाता प्लास्टिक रबर सबू हमें Sidex रे कौन करूछे स्टेरिलाइज करूछे है ना नहीं वेरी गुड थैंक यू सो मच जो मैंने लाइव देखो बेटा फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया शेयर कर दिया अपन तो जो मैंने फर्स्ट टाइम चैनल देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट वन एंड ऑल बेटा प्लीज एंड कल 7 AM रे हमें क्लासेस करबा बेटा जो मैंने उठी पड़थो 7 AM रे जॉइन हे जिवो प्लीज राइट सो ET tube is sterilized by option A अछि Sidex is the correct answer right next question number 240 रहे which solution is used for cleaning tracheostomy tube बेटा most important MCQ एटा भी most important MCQ which solution is used for cleaning tracheostomy tube देखी छ बेटा tracheostomy देखी छ ट्यूब देखी छ tracheostomy tube देखी थी मे भी सो ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑप्शन बी बेटाडीन ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन डी स्पिरिट सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फटाफट आंसर करो so which option is the correct answer लिपुन महाकोट ऑप्शन ए मोनालिसा
Monalisa Gardnaik. Option A. Pitapik. Option A is the correct answer, right? Hydrogen peroxide is used to clean tracheostomy tube, right? Hydrogen peroxide is used to clean tracheostomy tube. माने रखे था है ला क्लीन करवा पाई tracheostomy tube को क्लीन करवा पाई से कही छि बेटा हैला ठीक है क्वेश्चंस को भल से पढ़ू तो आंसर करवा राइट क्वेश्चन नंबर 241 रे which of the following is not used for the cultivation of viruses which of the following is not used for the cultivation of viruses option is tissue culture option which embryonated X option is animal inculation option is enrichment media so which option is the correct answer so correct answer is option D enriched media enriched media this is a type of media beta and used to promote the growth enriched media कौन करा हुए to promote the growth of specific types of bacteria from mixed sample not viruses right not viruses कौन बेटा कौन पे यूज करा जाए बैक्टीरिया पे right so enriched media correct answer है right so enriched media is type of media used to promote the growth of specific types of bacteria from a mixed sample not viruses right so option D is the enriched media liquid both used for bacteria नीतू प्रधान good evening ठीक ओके कोई बात नहीं enriched media is the correct answer ना right option D is the correct answer next question number 242 the following statement is wrong regarding hepatitis B vaccinations most important MCQ the following statement is wrong regarding hepatitis B vaccinations so option A rachi should be given to all newborn preferably within 24 hours of birth option B should be administered subcutaneously option C rachi should be administered to all healthcare workers option D rachi 3 doses possibly give lifelong immunity all are wrong all are correct statement गोटे option को छाड़ी की बाकी सब correct statement right so which option is the correct answer is option B is the correct answer subcutaneously दिया हुए नहीं केमती दिया हुए intramuscularly दिया हुए intramuscularly दिया हुए आना नहीं so hepatitis B vaccine केमती दिया हुए intramuscularly दिया हुए आना नहीं intramuscularly दिया हुए enterolateral thigh for infants and young children right ना केमती दिया हुए enterolateral thigh रे दिया हुए enterolateral thigh रे दिया हुए आना नहीं for infants and young children and young next jiba next question jiba बाकी सब बेटा correct statement for hepatitis B vaccines should be given at all newborn preferably within 24 hours birth right this is right beta then should be administered to all healthcare workers right beta जो मैंने काम करछन्ते healthcare settings रे जो मैंने hospital रे काम करछन्ते सेमान को दवा कथा समस्तन को then 3 doses possibly give lifelong immunity 3टा dose नहीं गला lifelong immunity मिलेगा right these all are the correct statement except option B is the wrong statement for hepatitis B vaccinations. Next question number 243. Which of the following items is not sterilized by antiseptic solutions? Option D suction catheter, option B enema tube, option C surgical seizure, option D nasogastric tube. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer? Beta फटाफट answer कर दो. So which option is the correct answer?
Which of the items is not sterilized by antiseptic solutions? Option C is the correct answer. Very good. Kaveri Malik, the boss is Parida, Monalisha Garnaik. So option C is the correct answer, beta. Right? हमें बाकी तक सक्शन कैथेटर एनिमा ट्यूब नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को हमें कौन करेगा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन माध्यम रे ताको स्टेरिलाइज करेगा बट सर्जिकल सीजर को हमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सहित स्टेरिलाइज करिबा नाही राइट बुझी पारला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 244 is which of the following is not a method of pasteurization option is holder method option is ultra high temperature method option C is high temperature and short time method option D is hold wet method so which option is the correct answer which is not a method of pasteurizations so correct answer is hold wet method hold wet method है ना नहीं so hold wet method is the recommended method for pasteurizations है ना नहीं hold wet method is a method of pasteurization hold wet method is not a hold wet method is not a pasteurization method beta right hold wet method is not a option D is the correct answer this is not a method of pasteurization right so pasteurizations method कौन करा हुआ बेटा होल्डर मेथड यूज करा हुआ बेटा दिस इज करेक्ट बेटा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड यूज करा जाए बेटा राइट दिस इज राइट हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम मेथड यूज करा जाए फॉर पास्चुराइजेशन बट होल्ड वेट मेथड इज नॉट ए मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 245 रही द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी स्टेरिलाइज्ड बाय बॉइलिंग एक्सेप्ट ऑप्शन रही स्पेकुलम्स option B is artery forceps option C is seizures option D is dissecting forceps so which option is the correct answer beta the following instrument can be sterilized by boiling except option A is speculum option B is artery forceps option C is seizure option D is dissecting forceps एटा कहा को छाड़े कि हमें सब इंस्ट्रूमेंट को कौन करि पारिबा स्टेरिलाइज्ड बाय बॉइलिंग माध्यम रे हमें स्टेरिलाइज करि पारिबा सो बॉइलिंग मेथड यूज करि पारिबानी जति कि शार्प इंस्ट्रूमेंट को हमें बॉइलिंग मेथड यूज करने काहे कि ना ब्लंट हेजिबो ब्लंट देयर एजेस धारो कौन हम नष्ट हो ब्लंट देयर एजेस सो आम शार्प इंस्ट्रूमेंट को बॉइलिंग करू ना हाँ ना नहीं बॉइलिंग मेथड यूज करूचे ना करू ना हाँ ना नहीं सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर सीजर है ना नहीं सीजर इज करेक्ट आंसर हाँ ना नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 246 द Venkataraman Ramakrishna medium was designed to prevent overgrowth of other bacteria in fecal samples and to maintain the viability during the transport of which of the following organisms. The Venkataraman Ramakrishna medium was designed to prevent overgrowth of other bacteria in fecal samples and to maintain the viability during the transport of which of the following organisms. Option A Mycobacterium, option B foliovirus, option C Vibrio cholera, option D measles virus. Very good, Vibrio cholera. Good, option C is the correct answer. Very good, Nitu Pada.
Option C is the correct answer. So the Venkataraman in fecal sample while preventing overgrowth of other bacteria during transport. Right? Next question, question number 247. A nurse uses DPT vaccines and found that vial has granules. What is the next nursing actions? Most important MCQ. As a nursing officers, आपण कौन करिबे? A nurse uses DPT vaccines and found that vial has granules. Vial has granules. What is the next nursing actions? So option is discard the vial. Option which is take vigorously. Option C is check after 15 minutes. Option D is keep using the vial. So which option is the correct answer? बेटा फटाफट आंसर कर दिया. Very good, Kabir Malik. Option A is the correct answer. Discard the vial. Very good, Kabir. Pradeep Tagoda, Jaskatan Chinda. बेटा जसकतन आराम से आंसर करो ना, क्वेश्चन को पढ़ो आंसर करो. राइट, वेरी गुड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा. डिस्कार्ड द वाइल लिखा है जी बेटा. वाइल हैज ग्रैन्यूल्स. व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शंस? हमको कौन करिवार अछि? हमर एक्शन हला बेटा हम डिस्कार्ड कर देबा. किछि भी ग्रैन्यूल्स रछि ताले हमको डिस्कार्ड कर देबार अछि है ना नहीं. किछि पार्टिकल्स बोले लागिला ताले हम डिस्कार्ड कर देबा ना. दीपक मिश्रा, ऑप्शन ए. Very good, thank you. Next question, question number 248. Option 248 actually questions. A 1-year-old toddler develops symptoms like mild tenderness at injection site, malaise, mild fever and discomfort following DPT immunizations. What would be the teaching plan for his parents? A 1-year-old toddler develops symptoms like mild tenderness at injection site, malaise, mild fevers and discomfort following DPT immunizations. What be the teaching plan for his parents? Option which this is appropriate reactions. Option which delay for next immunization process. Option which all the features are enough to take the baby in emergency department. Option D which mild reaction and can manage at home. So which option is the correct answer beta? So which option is the correct answer? So correct answer is option A beta. Option A is the correct answer. This is the appropriate reactions. So DPT vaccine dala par ए सब हबो बेटा. So no need to worry, है ना नहीं. It will be gradually shut out. So no specific treatment required for DPT immunization. So injection site redness रहइबो टिके, malaise हबो, mild fever रहइबो, discomfort feeling हबो, है ना नहीं बच्चा को. तो ये सब हमको बुझेबार अछि. No need to worry about vaccination reactions. Option A is the correct answer. Option A have a correct answer. Very good, Kabir Malik. Option A is the correct answer. राइट, ऑप्शन डी भी हबो बेटा. बट दिस इज एप्रोप्रिएट रिएक्शंस कहबो त कहि पारबो, बुझी पारो. टीचिंग प्लान फॉर हिज पेरेंट्स, राइट ना. माइल्ड रिएक्शंस हिची बोली कहिलो हबो न. से माने रिएक्शन हिची बोली रिएक्शन हिची आमे केमती मैनेज करबो, कोन करबो बोले ओरिड हेबे. सो आमे कहबा दिस इज एप्रोप्रिएट रिएक्शंस बोली कहले से माने तांको डर भय हबो नाही.
एक्चुअली एटा देले एमती हुए बोली कहबो नाइ माइल्ड रिएक्शंस हेची एमती कहले हबने एक्चुअली एमती डीपीटी इम्युनाइजेशन देले एप्रोप्रिएट रिएक्शंस हेची किछि औषध नो नीड टू वरी हला कहबार अछि से पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन डी भी हबो बेटा सेकंड ऑप्शंस करेक्ट हबो ऑप्शन डी एका फर्स्ट ऑप्शन यदि हमको चूज करबो हेले ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यू आर राइट बट सेवन माइल्ड रिएक्शंस कहले कोन हबो आम पूरा एटा समस्त को हुए एप्रोप्रिएट रिएक्शंस बोले हमको बुझीबार अछि ना ना बुझीबार अछि ना एक्चुअली एमती का हुए बोली कहबार अछि माइल्ड रिएक्शंस हेची एमती हुए बोली केमती कहबो दिस इज एप्रोप्रिएट रिएक्शंस बोली कहबो ना सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर राइट सो नो नीड टू वरी इट विल बी ग्रेजुअली सॉर्ट आउट सो नो एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड है ना नहीं बुझिपाला सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 249 a 16-year-old unmarried girl come to the hospital for vaccination of cervical cancer which vaccine also given that time so option A रची tdap option B रची biovac option C रची rubivac option D रची gardasil so which option is the correct answer so beta gardasil is the correct answer gardasil vaccine कौन पे निया है बेटा HPV पे to prevent cervical cancer right cervical cancer my gardasil niya right human papilloma virus Gardasil is a vaccine to protect against HPV. To protect against HPV. है ना HPV. And this is the main cause of cervical cancer. This is the main cause of cervical cancer. This is the main cause of cervical cancer. कौन HPV human papilloma virus very good next question beta बेटा पढ़ो क्वेश्चंस को पढ़ो फटाफट A rubella vaccine is prescribed to administer to a 2 days postpartum client. The nurse preparing to administer the vaccine develops a list of the potential risks associated with this vaccine. This nurse reviews the list with the client and the cautions the client to avoid. A rubella vaccine is prescribed to administer to a 2 days postpartum client. The nurse preparing to administer the vaccine develops list of the potential risk associated with this vaccine. The nurse reviews the list with the client and the cautions the client to avoid. Option A is sunlight for 3 days. Option B is scratching the injection site. Option C is pregnancy for 2 to 3 months after the vaccination. Option D is sexual intercourse for 2 to 3 months after the vaccination. So which option is the correct answer beta which option is the correct answer फटाफट के आंसर कर देला very good नीतू प्रधान so correct answer is option C beta option C is the correct answer so the nurse caution to the postpartum client regarding pregnancy after what rubella vaccination is contraindicated during pregnancy and women should avoid pregnancy for 2 to 3 months post vaccination to prevent potential congenital rubella syndrome in future pregnancy कौन ही पारे बेटा in future pregnancy रे कौन इशू ही पारे potential congenital rubella syndrome ही पारे congenital rubella syndrome
in future, right? So option C is the correct answer. So pregnancy for 2 to 3 months after the vaccination is the correct answer. So to avoid pregnancy for 2 to 3 months after the vaccinations, right? The nurse review the list with the client and the caution the client to avoid pregnancy for 2 to 3 months after the vaccination. Option C is the correct answer. Very good. Next question, question number 251. Acid fast staining used in the above slide showing Mycobacterium tuberculosis is named. Option A is Gram staining. Option B is Albert staining. Option C is Yes, Jimsa staining. Option D is Jill Nelson staining. So which option is the correct answer? So correct answer beta Jill Nelson staining haba, right? Acid fast staining used in the Mycobacterium tuberculosis is named Jill Nelson staining, right? Option D is the correct answer. Next question आमे देखिबा नर्सिंग फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रा किछि क्वेश्चन देखिबा. थैंक यू नीतू प्रधान. माइक्रोबायोलॉजी खत्म. एबे आमे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रा क्वेश्चंस देखिबा. बहुत गुडा क्वेश्चंस देखिबा जोटा इंपोर्टेंट, right? The first questions. A nurse is carrying a patient in the ward. While transferring the patient from one department to another department, nurse forgot to raise side rails. In between, client accidentally fall down on the floor and get multiple leg fracture. In this condition, nurse may liable for. अब आंसर कर दिया. So a nurse is carrying a patient in the ward. While transferring the patient from one department to another department, nurse forget to raise side rails. In between, client accidentally fall down on the floor and get multiple leg fractures. ट्रांसफर करा होची सेही समय कौन होची तमे भूली जाइछ साइड रेलिंग को उठेबा पई तापर एक्सीडेंटली पेशेंट फॉल करी गला पड़ी गला तळे तापर कौन हैला मल्टीपल लेग फ्रैक्चर हे गला तापर दिस कंडीशन नर्स में लायबल फॉर. ऑप्शन रे नेग्लिजेंस, ऑप्शन रे बैटरी, ऑप्शन सी माल प्रैक्टिस, ऑप्शन रे ब्रीच ऑफ ड्यूटी. सो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? हेलो हाँ पा नमस्कार कुह. ठीक है मैं पर फोन करमी है ना. ठीक अच्छे. ठीक. और रखुछ मैं. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा. नेग्लिजेंस होगा राइट ना. आम यदि टास्क कंप्लीट करि पारन ना बेटा एंड फेल टू कंप्लीट द टास्क and fail to complete the work, that is our negligence na. So option A is the correct answer. Negligence over beta. Option A is the
Next question, question number 2 is in a scenario where multiple trauma patients arrive simultaneously along with orthopedic injury, the ethical principle that guides resource allocation is DS. Option A is justice, option B is autonomy, option B is beneficence, option C is fidelity. So which option is the correct answer? In a scenario where multiple trauma patients arrive simultaneously along with orthopedic injury, the ethical principle that guides resource allocation is justice, autonomy, beneficence, fidelity. So which option is the correct answer? Very good. Option A is the correct answer, justice. So equal distribution of resources, that is ना नहीं मैम एथिकल प्रिंसिपल कौन आम समस्त समान हिसाब से देखिबार अछि हाँ ना नहीं फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हाँ ना नहीं बेडशीट जड़े पेशेंट को दबा जन पेशेंट को दबा नहीं जड़े पेशेंट को फ्लोर रखा गोटे पेशेंट को बेड रखा बेड थाई कि भी बेडशीट थाई कि भी सो आमको कौन कर अच्छे fair and equitable distribution of resources karibar achhe, right na. So option A is the correct answer, right na. So ethical principle that guides resources allocation is justice. So option A is the correct answer. Next question, question number 3 achi the professional standards of behavior that nurse should follow when interacting with patients, colleagues and the hospital environment are option A nursing fidelity, option B nurse bias, option C nursing etiquettes, option D nursing autonomy. So which option is the correct answer beta? Which option is the correct answer? Right, correct answer is option C, nursing etiquette. The professional standard of behavior that nurse should follow the interacting with patients, colleagues and the hospital environment or nursing etiquettes, right? Option C is the correct answer. Next question, question number 4 is which ethical principle is the idea of keeping promises to patients such as providing timely care, respecting patient wishes and maintaining confidentiality? Option A is mal efficiency, option B is fidelity, option C is beneficence, option D is veracity. So which option is the correct answer? So correct answer is fidelity हवा बेटा हमें promise करबा कि timely तक care provide करबार अछि है ना नहीं पेशेंट का सब जिनस confidentiality maintain करबार अछि पेशेंट को रेस्पेक्ट करबार अछि एंड प्रोवाइडिंग टाइमली केयर है ना दैट इज ऑल अबाउट fidelity. Providing timely care, respecting to the patient with wishes, maintaining confidentially, that is fidelity. Option B is the correct answer, right? Next question, question number 5. Which of the following is the most comprehensive definition of health? Option A, health is the state of having no chronic illness. Option B, health is the absence of disease or disability. Option C, health is the ability to perform physical activities without discomfort. Option D, health is a holistic state that includes physical, mental and social well-being. So which option is the correct answer? So correct answer is option D, right? Option D is the correct answer. Very good. समझते ठीक ठाक आंसर कर जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बेटा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रे व्हिच who is considered the pioneer of nursing research and published notes on nursing in 1859? Option A Florence Nightingale, option B Martha Rogers, option C Hildegard Papio, option D Virginia Henderson. So which option is the correct answer? So correct answer is beta आंसर करो फटाफट correct answer is Florence Nightingale, right? Florence Nightingale
is the pioneer of nursing research and best known for publishing notes on nursing in the year 1859, right? Next question, question number 7 achi. Which statement best reflects evidence based practice EBP in nursing? Option A, we have always done it this way, so we continue. Option B, I read a textbook that recommends this method. Option C, I found a recent clinical trial supporting this technique. Option D, my supervisor prefer this procedure over others. Which statement is best reflects evidence based practice in nursing? We have always done it this way, so we continue. Option B, I read a textbook that recommends this method. Option C, I found a recent clinical trial supporting this technique. Option D, my supervisor prefers this procedure over others. So which option is the correct answer? फटाफट के भाभी चिंती कहला बेटा. Rita Vik, Sonalika, right. Option C is the correct answer. But clinical trials, it is जानी पड़ता. Recent clinical trials means but this is directly refers to evidence based practice. बुझी पाला ना नहीं. Option C is the correct answer ना. I found a recent clinical trials maybe research करिथिबे आना नहीं. So option C is the correct answer, right? Option C only correct answer. But next question, question number 8 achi. The theme for International Nurses Day 2025 was option A, our nurses, our future, caring nurses strengthens economies. Option B, nursing power to change the world. Option C, our nurses, our future. Option D, nurses, a voice to lead, invest the nursing and respect rights to secure global health. So which option is the correct answer? 2025 रा इंटरनेशनल नर्सेस डे रा थीम कौन बेटा? फटाफट आंसर कर दो. अरे नर्सेस डे मे 12 तो सेलिब्रेशन करू थबा ना प्रत्येक से समय रे पास आउट हे जइतलो कि जो मैंने सेलिब्रेशन करिथिबो निहाते जानिथिबो. हमें तो नर्सिंग मोर करियर सरला पर भी हमें हॉस्पिटल नर्सेस डे सेलिब्रेशन करूछु. कहीं तांको पई हमें एते बड़ जगह पाई परछे ना, निहाते भाबरे तांकर बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करबा उचित. गोटे दिन हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दबा उचित. एते पैसा हमें उपार्जन करछे तांका पई है ना नहीं. So correct option is option A beta, our nurses, our future, caring nurses strengthen economies. So correct answer is option A. है ना नहीं. Next question, question number 9. In every state, the examination for general nursing and midwifery courses are conducted by the option A, Indian Nursing Council, option B, State Nursing Council, option C, nursing colleges, option D, state university. So which option is the correct answer? So in every state, the examination for general nursing and midwifery courses are conducted by the Indian Nursing Council, State Nursing Council, nursing colleges, option is state universities. So which option is the correct answer? अरे सोनालिका क्या यार, तुम्हें बीएससी सोनालिका बीएससी ना जीएनएम स्टेट नर्सिंग काउंसिल. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ना बेटा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. स्टेट नर्सिंग काउंसिल कंडक्ट करछे.
State Nursing Council is the correct answer. है ना नहीं? They are responsible for regulating nursing educations and examinations, right? They are the responsible for regulating and conducting examination within their state. Just state से मने करचंदे conducting ना? क्या यार? State Nursing Council, very good. Next question, question number 10. While providing care, the nurse provides freedom to the patient to make a decision. Which of the following ethical principle is the nurse following? Option A justice, option B autonomy, option C veracity, option D beneficence. Answer करो बेटा फटाफट. While providing care, the nurse provides freedom to the patient to make decision. Which of the following ethical principle is the nurse following? Providing freedom to a patient to make decision. What is that beta? Very good. Autonomy. Very good. Pradeep Taboda, Sonalika. Very good. Sagarika, Nivedita, Lipur Mahakur Satya, Surya Narayan Pati. Very good. Autonomy is the correct answer. Autonomy is the correct answer. Next question. Question number 11. The attitude of a nurse towards a newly admitted patient in his hospital should be. Option A is calm and friendly. Option D is task oriented. Option C is quick and hurried. Option D is cold and sympathetic. The attitude of a nurse towards a newly admitted patient in the hospital should be. कौन होगा आंसर? Calm and friendly. Option E is the correct answer, right? Calm and friendly. We always provide comfort to the patient, na? Newly admitted patient को हमें calm and friendly behavior रे patient को receive करिवा. अले कहिबा कि काहे आसिला बोली कि हमको किए पठेला, काहे की आसिला, कौन पे एडमिशन हैला बोली पछला नै कि असुविधा हवा ना नहीं. तो हमें patient को केमती provide trust, we building trust and providing comfort to the patients, हाँ ना नहीं. So calm and friendly behave करके patient को हमें receive करेगा in our department, हाँ ना नहीं. Next question, question number 12 है which of the following inspections is conducted by the Indian Nursing Council for those institutions which are found unsuitable on first or subsequent inspection. Option is second inspection, option B is periodic inspection, option C is third inspections, option D is re-inspection. So which option is the correct answer, beta? So which option is the correct answer? Correct answer is re-inspections. Very good, Deepak Mishra. Very good. Option D is the correct answer. जदि first round की first inspection है जदि Indian Nursing Council एबे जेमती प्रत्येक टी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रे एबे आईएनसी इंस्पेक्शन पे आस्तिले हैला बुझछ ना. एबे कोन है टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन हो नहीं, टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन हो नहीं नर्सिंग कॉलेजेस माने करे. जीएनएम कॉलेज गुडा कोन करछंती मर्ज करके अपग्रेड करके बीएससी नर्सिंग कॉलेज कर दैछंती, बीएससी नर्सिंग कॉलेज कर दैछंती. तो से माने क्वेरी मार्क देकी जाइछंती, रिमार्क्स देकी जाइछंती जे आमे नेक्स्ट इंस्पेक्शन समय तमरा टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन हेतिबार अछि. तो सेही पई पोस्ट नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट भी बाहरिबो ना नहीं. सो टीचर्स रेशियो मेंटेन हवार अछि. सो ये सब इंडियन नर्सिंग काउंसिल जे इंस्पेक्शंस करूची फैकल्टीज देखुची ना, रिसोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर्स फैकल्टी सब देखुची ना नहीं. तो जदि से ताको अनसुइटेबल लागिला फास्ट इंस्पेक्शंस रे ताहले से आउथर री इंस्पेक्शंस करिवे, राइट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट ना, राइट बेटा. बहुत गुडा टीचर्स क्राइसिस अछंती ना जानि न ए सब बहुत गुडा सीट गुडा बहुत एडमिशन नउचंती किंतु टीचर स्टूडेंट रेशियो कम अछि काहे ना दीर्घ 13-14 वर्ष हेलाणी नर्सिंग ट्यूटर पोस्ट बाहर नहीं हो ना नहीं. निहाती भाव में एडमिशन रेट बढ़ी चलछि, एडमिशन स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ी चलछि किंतु
टीचर स्ट्रेंथ बॉडी ने है ना नहीं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. री इंस्पेक्शन इज द करेक्ट आंसर है ना नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 अछि. इन व्हिच फेज of nursing audit process should audit protocol be prepared? Option is describing phase, option is preparing phase, option is analysis phase, option is implementing phase. So which option is the correct answer beta? In which phase of nursing audit process should audit protocol be prepared? Option is describing phase, option B is preparing phase, option C is analysis phase, option is implementing phase. So which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दिया बेटा. The correct answer is preparing phase beta. Option B is the correct answer. Preparing phase, right? The preparing phase of nursing audit process should audit protocol be prepared. Audit protocol in the nursing audit process is prepared during the preparing phase. Preparing phase रे हमें audit protocol सबो set करूँ चाहिए ना नहीं. What are the criteria with settings है ना नहीं, and design the tools for data collections नहीं. So we are setting all the criteria and designing the tools है ना नहीं for audit, nursing audit process. So option B is the correct answer. Option B is the correct answer beta. Next question, question number 14. Which of the following represents the killing power of a digit? Which of the following represents the killing power of a digit? Option A is case fatality rate, option B is crude death rate, option C is survival rate, option D is attack rate. So which option is the correct answer? Most important MCQ beta. Which of the following represents the killing power of a digit? Answer कर लो. How we measure the severity or killing power of the disease? Obviously beta, option A is the correct answer. Case fatality rate. Case fatality rate, CFR. CFR is a measure of the severity or killing power of a disease. No, no. So option A is the correct answer, right? Next question, question number 15. Which of the following professional organizations developed the code of ethics for nurses in India? Which of the following professional organizations developed the code of ethics for nurses in India? Option is State Nursing Council, option B is Trained Nurses Association, option C is Student Nurses Association, option D is Indian Nursing Council. आंसर कलो फटाफट, इटा भूल ना हबार अछि. Following professional organization develop the code of ethics for nurses in India. चारटा ऑप्शन रो करेक्ट ऑप्शन कोड हबो. सूर्य नारायण पति, INC. Option D is the correct answer beta. Indian Nursing Council. है ना नहीं? They only develop the code of ethics for nurses in India ना बेटा. And they respect to every individual for their rights and privacy and maintaining confidentiality. ना नहीं ना हमर सब लिख करूची बेटा. हम कौन करूची कौन नहीं, हम रजिस्ट्रेशन नंबर कौन लिखी कौन हिची, हमर कैरियर कौन ये सब से मेंटेन करके रखी ना बेटा. हम पैसे काम करूची इंडियन नर्सिंग काउंसिल. हाँ ना नहीं हम पैसे सब हम केमते रेस्पेक्ट मिलबा, हमर डिग्निटी केमते रहबे सब सब मेंटेन करके से बने छी ना बेटा. कोड ऑफ एथिक्स बने छी ना फॉर नर्सेस इन इंडिया. कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेस इन इंडिया.
So option D is the correct answer. Next question, question number 16 is what is the theme of International Nurses Day 2026? What is the theme of International Nurses Day 2026? बेटा 2026 रा थीम कौन थिला इंटरनेशनल नर्सेस डे रा? This is 2022 theme है ना नहीं? Nurses a voice to lead, invest in nursing and respect rights to secure global health. This is 2022 रा theme, International Nurses Day रा theme. Then B रे अछि nurses a voice to lead, a vision for future healthcare. Vision for future healthcare. That is बेटा 2021 रा theme. Right, then nurses a nurses a voice to lead nursing the world to nurses a voice to lead nursing the world to health. So which option is the correct answer beta? Option D is the correct answer. Very good. Option D is the correct answer. This is the 2026 theme. ये वर्ष रा theme है ला our nurses our future, empower nurses save lives. Right ना? Option D is the correct answer ना बेटा? Next question जीवा. Question number 17 is who define nursing as utilizing the patient's environment to improve their condition and assist in their recovery? Option A मार्था रोगर, option B फ्लोरेंस नाइटिंगेल, option C डॉरोथी जॉनसन, option D वर्जीनिया हेंडरसन. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer बेटा? वेरी गुड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, राइट? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सबको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 is the principle of fairness is known as option A advocacy, option B autonomy, option C justice, option D accountability. So which option is the correct answer beta? The principle of fairness is known as justice, option C is the correct answer. Next question. Question number 19 do no harm is which ethical principle? बेटा ये सब important MCQ माने रखी वाला चला, प्रत्येक MCQ important. Do no harm is which ethical principle? Do no harm is which ethical principle? Very good, option C the correct answer, non-maleficence. Next question, question number 20 in India International Nurses Day celebrated on. এটা যদি ভুলভাল করলে एग्जाम যদি এই কোশ্চেন আসিলা, এই কোশ্চেন যদি ভুলভাল করলে তাহলে নার্সিং অফিসার না হওয়াটা ঠিক. ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল নার্সেস ডে সেলিব্রেটেড অন, অপশন হচ্ছে 12th May, option B 20 May, option C 12th April, option D 12th March. So which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दियो समझते बेटा, यही चुपचाप जति जण देखो समझते आंसर कर देवा उचित. So International Nurses Day celebrated every year on May 12th or 12th May. Every year 12th May रे हमें International Nurses Day celebrated करूचे हमें इंडिया रे. हाँ ना नहीं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ डे सेलिब्रेशन करूचे हमें May 12 दिन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 अछि touching a patient or holding a patient without consent is known as most important MCQ. ये तो क्वेश्चंस, यही सब क्वेश्चंस आएगा और कहाँ से क्वेश्चंस डालेगा, यही सब क्वेश्चन तो आएगा बेटा.
Touching a patient or holding a patient without consent is known as option is assault, option is battery, option C is deformation, option is non. So which option is the correct answer? Without any consent, आमे जदि पेशेंट को टच करबा एवं होल्ड करदबा धरि पकेबा ताहेले कान तक कुहा जाए. Very good, battery is the correct answer. Unlawful touching of even if does not cause harm, it done without the patient permissions means battery. Right, battery habo correct answer. Right, battery is the correct answer. Beta next question. Question number pledge. Option A is the Florence Nightingale pledge. Option B is the practical nurse pledge. Option C is both A and B. Option D is none. फटाफट आंसर कर दो बेटा, फटाफट आंसर कर दो, फटाफट आंसर कर दिया फटाफट. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. In which year Indian Nursing Council has published the Code of Ethics for Nurses in India? Most important MCQ beta. Most important MCQ, five-star questions. In which year Indian Nursing Council (INC) has published the Code of Ethics for Nurses in India? Option A 2008, option B 2006, option C 1998, option D 2018. So correct answer is, which option is the correct answer? But INC केबे established इतला जाने छा. INC established in the year 1947 रे इतला established. आंसर करो बेटा फटाफट जो मानक जणा अछि. हम इंडिया रे केबे इंडियन नर्सिंग काउंसिल has published the code of ethics for nurses बेटा. बेटा 2006 रे इतला बेटा जिनछ ना ने. ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर. राइट, ऑप्शन बी is the correct answer. ऑप्शन बी is the correct answer. ठीक, जो मैंने ऑप्शन बी कर सा करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. रीजन फॉर obtaining an informed consent from pre-operative patient is to prevent. ऑप्शन ए is infections. Reason for obtaining informed consent from pre-operative patient is to prevent infections, unconsciousness, legal issue. Option D is none of this. So which option is the correct answer? Informed consent is reason for obtaining an informed consent from pre-operative patient is to prevent legal issues. Prevent legal issues. है ना, every medical procedure risk अच्छी and benefits अच्छी है ना for the patients. तो से पाई हमको समस्त को जाने बार अच्छी है ना किसी भी प्रोसीजर करवा आगुरु मैं इन्फॉर्म कंसेंट नौ जे है ना नहीं वो बुझेबा कि पेशेंट पाई रिस्क अच्छी एवं इटा करला परे पेशेंट बेनिफिटेड भी पाइबा बोली कहबार अछि. बेनिफिट पाइबा ता सत्ते रिस्क भी अच्छी, से पे हमें इन्फॉर्म कंसेंट नौ छे. रीजन फॉर ऑब्टेनिंग एन इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम प्री ऑपरेटिव पेशेंट इज टू प्रिवेंट लीगल इशू. अदरवाइज
जदि कौन हो गला जदि आम इनफॉर्म कंसेंट दे नथिबा ताले जदि कौन हो गला से आम ना जदि क्लेम कर देला ताले बेटा असुविधा हबो ह ना नहीं complication से राइज हबो complication से जीवो right. So legal issue is the correct answer. Next question, question number 25. Nature alone cures. What nursing has to do is to put the patient in the best condition for nature to act upon him. This statement given by option A Forrest Nightingale, option B Henderson, option C Jean Watson, option D Martha Rogers. So which option is the correct answer? Correct answer भी एथिरे भी correct answer कौन हबो हमरो फ्लोरेंस नाइटिंगेल mother of our nursing है ना नहीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल pioneer of nursing. Florence Nightingale is the correct answer. Environmental theory देतिला है ना नहीं से. So option A is the correct answer beta. Next question, question number 26. The theory which intends to provide a unifying focus for approaching a wide range of nursing concerns and for understanding fundamental nursing phenomena, the client, the environment, health and nursing. Each option is Roy's theory of nursing, option B is Newman's theory of nursing, option C is Nightingale's, option D is Scudder theory of nursing. So which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दे लो, फटाफट आंसर कर दो बेटा. Right, correct answer is beta option B. Option B is the correct answer. Betty Newman's ଥିଲେ ଜଣେ ଜାଣିଛ ନା नर्सिंग theorist Betty Newmans. They're designed for but better comprehensive, holistic and a unifying framework for nursing, and they're focusing on the client as an open system in interaction with internal and external environment. Right now, so correct option is option B have a better correct answer. Next question, question number 27 is the four meta paradigms of nursing theory are option which person, health, environment and nursing, option which person, health, communication and nursing, option C person, wellness, security and nursing, option D nursing, health, communication and person. So which option is the correct answer beta? Most important MCQ 5-star question. The prove the four meta paradigm of nursing theory are. So which option is the correct answer? सागरिका लाइव ब्लॉग्स ऑप्शन है, देवाशीष परिड़ा ऑप्शन है, झास्केतन चिंदा ऑप्शन है, दीपुन महाकुड़ ऑप्शन है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द फोर मेटाफॉरिज्म ऑफ नर्सिंग थ्योरी और पर्सन्स, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड नर्सिंग. हाँ ना नहीं, दिस इज द four metaphorisms. This is the important concept on nursing theory. हाँ ना नहीं. Next question, question number 28 is child participation in decision making process about healthcare storm age. Option C ethics, collegiality. Child participation in decision making process about healthcare storm age, ethics, collegiality, and advocacy. So correct answer is what? Beta. So child may not have the legal authority to give full informed consent, right? So correct answer is option C beta. Option C is the correct answer. According to Indian Nursing Council and ICU, what is the nurse patient ratio in general wards of? फटाफट आंसर कर देला बेटा, फटाफट आंसर कर दे. मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ आसीबो बेटा. According to Indian Nursing Council, ICU the recommended ratio कौन बेटा? ICU रो patient nurse ratio, in general ward रो patient nurse ratio कौन? What are the nurse patient? 1:1. हाँ ना, हमें जाने चाहिए 1:1.
So for general ward, in general ward, what is the nurse patient ratio in general wards? हमें ICU को very good, option C is the correct answer. 1:6. No, 1:6. One nurse is responsible for makes 30. The Nurses Day is celebrated to commemorate option which Foundation Day of International Council of Nursing, option which anniversary of Florence Nightingale's birth, option C which anniversary of Mother Teresa birth, option D which anniversary of day of answer. Option B is the correct answer. समस्त को जना अच्छी हाँ ना जना अच्छी ना नहीं बा जना अच्छी समस्त को. Next question, question number 31. Nursing medications error most commonly observed in hospital are. Medication error हितला बड़े AIIMS रे हितला बेटा. वे recently AIIMS रे हितला है ना AIIMS रे हितला बड़ा असुविधा हितला ହେଲା ପାଖରେ ସେ ଲିଫଲେଟଟା ଅଛି ଯଦି ପେପର କଟ୍ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କହୁଛି ଏ ମେଡିକେସନ ସେରା क्वेश्चंस ପଢ ବେଟା ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କଟ୍ ପିସ୍ ବାହାର କରୁଛି जो ମେଡିକେସନ୍ସ ଏରର ହେଇଥିଲା ଏମ୍ସ ରେ କୋ ଏମ୍ସ ରେ ହେଇଥିଲା କହୁଛି. Errors related to wrong dosage and infusion rate, errors related to wrong identification of patient, errors related to wrong route of drug administrations, and error related to wrong drug being administered. So which option is the correct answer beta? Answer कर दो फटाफट. आंसर कर दे बेटा फटाफट आंसर करो जो मन को आसुची आंसर करो न आसिले भी आंसर करो बेटा भूल रु भल हबो राइट ना टोटली आंसर न कले केमती हबो बेटा आंसर तो करना पड़ेगा. अरे यार वो कट पीस कहाँ गया पेपर कट पीस एम्स भोपाल घटना बेटा मेडिकेशन एरर जो होता एम्स भोपाल घटना जड़े नर्सिंग ऑफिसर भूल इंजेक्शंस दे देते बेटा तापर पेशेंट पार्टी लोग कौन कले ता ना रे केस करले नर्सेस ना रे भूल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते बेटा राइट एवं सी 3 ईयर पेशेंट थिला 3 ईयर चाइल्ड गुटे थिला छोट पिलाटा 3 वर्ष रो छोट पिलाटा से डेथ हे जेतिला से सिरिंज रे कोन हेतिला लोड करा हेतिला राइट
एफ लिखा हेतला एफ लेटर राइट सी आउ न पचारि कि दे दिछि सिरिंज थिला सिरिंज रे लेबल करा हेतला सेही पई से पेशेंट लोक जानि छथि एफ बोली कि लेबल करा हेतला से सिरिंज को कोन कला ये नै कि बेटा आईबी बोतल रे कोन करछंती से नर्सिंग ऑफिसर जाई कि हला से सिरिंज को नै कि आईबी बोतल रे ताकू डाइल्यूट कर दैछंती और दैछंती तापर किछि समय परे कोन हेछि से छुआ डेथ कर जाइछि ये से आईवी बोटल्स को तापरे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को पठा हेतिल तापरे जणा गला जे केमिकल्स थिला सिथिरे कोन हेतो बेटा एफ एफ लिखा हेतिला मींस राइट सो आंसर कर देलो फटाफट सो एम्स भोपाल रो स्टोरी बेटा सो हमको सब जिंस देखिबार अछि अलगा के लेवल कर दी पळे थिबो ताको हमें दे दबानी बेटा राइट हमको जदि डाउट लागिला ताको डिस्पोज कर देबा इमीडिएटली proper handover भी never अच्छी right so which option is the correct answer so correct answer is beta option A is the correct answer errors related to wrong dosage and infusion rate so the most common nursing medications error beta कौन wrong dose and wrong infusion rates हाँ नहीं कहला डॉक्टर्स कहि कि जैतियो 40 ड्रॉप्स पर मिनिट बोली कहि कि जैतियो तमे एमटी सेट कर देजो 50 60 पडुथबो इन्फ्यूजन पंप रे दबा गटा अलगा किंतु जो आछि ना माइक्रो ड्रॉप्स गुडा का आछि सेतिर सेट कला लु एसे भूलभाल करंती समझते रॉन्ग डोज दउचंती माने ड्रग कैलकुलेशन रे भूलभाल होछि सो करेक्ट आंसर कोन बेटा errors related to wrong dosage and infusion rate so option A is the correct answer this is the most common nursing medications error and seen in hospital every hospital right option A is the correct answer ये ठीक ठाक डोज दो नहंती एवं इन्फ्यूजन रेट ठीक ठाक रेट को इन्फ्यूजन रेट ठीक ठाक रे लोगो नहंती से पे बहुत गुडे पेशेंट्स बेटा पल्मोनरी एडेमा है कि डेथ ही जानती पेशेंट आमे फ्लूइड सरेबा चक्कर नै कि बहुत स्पीड रे फ्लूइड चले दोचे निजे रिलैक्स रहबा पई या चक्कर रे पेशेंट पल्मोनरी एडेमा है कि पेशेंट डेथ होचंती right now and this cause harm to the patient so option A is the correct answer beta next question number 32 raje Florence Nightingale was famous as the lady with the lamp in option is American Revolutions war option B is Civil War option C raje Mexican war option D raje Crimean war so which option is the correct answer ita samastha ko jana correct answer is option D Crimean war next question international nurses day theme 2025 international nurses day 2025 so which option is the correct answer बेटा हम देखि सारी ना which option is the correct answer बेटा international nurses day our nurses our future caring for nurses strengthens economies right option D is the correct answer next question number 34 achi nursing has a code of ethics that professional registered nurse follow and nursing has a code of ethics that professional registered nurses follow and option A protects the client from harm option B improves self health care option C defines the principles by which nurses provide care to their clients option D ensures identical care to all clients so which option is the correct answer beta so which option is the correct answer so correct answer is option C beta defines the principle by which nurses provide care to their clients right no so correct answer is option C right next question number 35 the diagnostic statement should include option A etiology vital signs and prescription option B problem etiology and prescription option C problem
Option C is problem, etiology, signs and symptoms. Option D is etiology, signs and symptoms and medications. So diagnostic statements should include option A etiology, vital signs and prescription. Option B problems, etiology and prescription. Option C is problem, etiology, signs and symptoms. Option D is etiology, signs and symptoms and medication. So which option is the correct answer? So significance nursing diagnostic कौन होगा बेटा? Nursing diagnostic statement कौन होगा? So correct answer is option C बेटा. हाँ ना नहीं? We identify the problem. Option C is the correct answer. And what are the risk factors? Then sign and symptoms and then treatments. Diagnosis elaborate treatment है ना नहीं? Right, next question number 36 is self care deficit theory proposed by most important MCQ कही दिया बेटा फटाफट. Self care deficit theory proposed by option D Orem's, option D Rogers, option C Betty Newman, option D Leninger. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer beta? Dorothea Orem's. है ना नहीं? Dorothea Orem's or Orem models of nursing. Orem models of nursing. Self-care deficit theory or Orem's models of nursing. Models of nursing was developed by the nursing theorist Dorothea Orem, right? Option A is the correct answer. But next question number 37. In the absence of nurse from floor, patient fall from bed on the floor. This type of injury belongs to option A battery, option B negligence, option C tort, option D autonomy. So which option is the correct answer? Which option is the correct answer, beta? फटाफट आंसर कर दियो, फटाफट आंसर कर दियो. So option B is the correct answer, negligence, right? When the nurses fail to meet the required standards, failing to give medications, fail to respond to the patient, fail to update the report, fail to provide compatible measures, these all are about negligence. Justice कौन है बेटा? Being fair with patients, regarding their conditions, है ना? And beneficence कौन? ये सब जाने चना सब beneficence doing good for patients, है ना नहीं? Doing good for patient. Veracity कौन बेटा? Veracity honest interactions, that is veracity. Honest interaction, veracity, honest interactions. Honest interactions, honest interactions, right? Fidelity कहना remains true with the professional promises, right? Autonomy, that is freedom to work. Very good. The correct answer is beta option B is the correct answer. Next question number 38. Patient's medical record with all essential information is responsibility of option A patient, option B director, option C treating doctor, option D medical superintendent. So which option is the correct answer? Patient's medical record with all essential information is responsibility of option A patient, option B director, option C treating doctor, option D medical superintendent. So which option is the correct answer? So correct answer is option D. Option D is the correct answer. Medical superintendent ना ये.
So patient medical record with all essential information is responsibility of medical superintendent. MS करो सब responsibility अच्छी. Option D is the correct answer. Next question, question number 39. The answerability of a staff nurse to his or her nursing superintendent is known as option A is delegation, option B is accountability, option C is authority, option D is responsibility. So which option is the correct answer beta? Which option is the correct answer? फटाफट के आंसर कर देला, फटाफट आंसर कर दिया. So correct answer is accountability. Accountability is the correct answer. So the responsibility of a nursing staff to their nursing supervisor is called accountability, right? है नहीं? Responsibility of a nursing staff or staff nurse to their nursing supervisor is called accountability. And accountability means better responsible for your work, yourself and others. है नहीं? So accountability is the correct answer. Next question, question number 40 रचे. Which of the following ethical principle refers to keeping one's promises? Option A is fidelity, option B is non-maleficence, option C is beneficence, option D is veracity. So which option is the correct answer? So correct answer is beta. Which one is the correct answer? Fidelity. Option A is the correct answer. है नहीं? Fidelity. Fidelity. है नहीं? आमे निजर प्रॉमिस रखिबा पेशेंट को मोटिके आसुची कहबा मोटिके आसुची रुह कहबा तमे जाइछे तम शिफ्ट सरी गलानी किंतु आसिला नै तमे प्रॉमिसेस रखिला नै पेशेंट को किछ केयर प्रोवाइड करि पालना नै हां प्रोवाइड क्वालिटी केयर एंड कॉम्पिटेंट केयर टू द पेशेंट्स हां नै प्रोफेशनल प्रॉमिसेस and make to provide quality care to the patients and competent care to their patients, right? Option A is the correct answer beta. Next question, question number 41. What is nursing protocol? Option A is guidelines for nurses regarding patient care. Option B is step by step guide for a particular nursing activity. Option C is nurses authority of perform certain procedure or delegated by the physicians. Option D is guide to improve nurses performance. So which option is the correct answer beta? What is nursing protocol? What is nursing protocols? So establish a guidelines. Establish the guidelines or instructions for the nurses. हाँ ना नहीं? So which option is the correct answer, beta? Correct answer is option A. How beta? Option A is the correct answer. Guidelines for nurses regarding patient care. That is nursing protocol, na beta? Option A is the correct answer. Next question, question number 42. Korsakoff's psychosis associated with chronic alcoholism is caused by the deficiency of option A is thiamine, option B is riboflavin, option C is biotin, option D is niacin. So correct answer is beta thiamine deficiency re Korsakoff psychosis हुए. Thiamine deficiency causes Korsakoff psychosis in chronic alcoholism, right? In chronic alcoholism, thiamine deficiency है Korsakoff psychosis how beta? है ना नहीं? कौन पे एटा होची बेटा ड्यू टू डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी है ना नहीं एंड inadequate dietary intake and malabsorption of thiamine from the GI tract, right? And decreased thiamine absorption into cells. So thiamine deficiency jogo Korsakoff psychosis होची बेटा. Next question, question number 43 रे होची बेटा. The Trained Nurses Association of India (TNAI) is associated with option A is World Bank, option B is Commonwealth Federations, option C is Nurses Federation, option D is WHO. So which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दे. The Trained Nurses Association of India is associated with option B, very good. Option B is Commonwealth Federations, right? Commonwealth Federations. The Trained Nurses Association of India is affiliated to the Commonwealth Federations, right? Option B is the correct answer. Beta. Next question, question number 44. What is an autonomy? What is an autonomy? Option A is concern for the welfare and well-being. Option B is acting in accordance with the code of ethics. Option C is right to self-determination. Option D is action in accordance with a fair treatment. So which option is the correct answer? बेटा फटाफट आंसर कर दे.
So correct answer is option C. Right to self-determinations. Right. Correct answer is right to self-determination. That is autonomy. Self-determinations. Right to self-determination is known as autonomy. Next question. Question number 45. The word nursing can be traced back to the Latin word nutrire, which means option A to help, option B to serve, option C to care, option D to nourish. So which option is the correct answer? So correct answer is beta option D, to nourish. Nourish is the correct answer, right? To nourish is the correct answer. The word nursing is believed to have originated from the Latin word that is nutriere, right? Nutriere, which means to nourish, and which means to nourish. Next question, question number 46. Which one of the following is used to assess the quality of nursing care? Option A bedside clinic, option B nursing audit, option C fiscal plan, option D self destruction. So which option is the correct answer, beta? So correct answer is nursing audit. Option B is the correct answer, right? Which are one of the following is used to assess the quality of nursing care? That is nursing audit, beta. Nursing audit is review and evaluation of selected clinical records by qualified professional personnel, right, to evaluating the quality of nursing care, right? Option B is the correct answer. The next question, question number 47. The first nursing philosophy on health maintenance and restoration was established by option A Clara Barton, option B Dorothea Dix, option C Mary Elijah Mahoney, option D Florence Nightingale. So which option is the correct answer? Correct answer is beta option D, Florence Nightingale, right? So correct answer is option D. The first nursing philosophy on health maintenance and restoration was established by Florence Nightingale. Next question, question number 48. The role of a nurse in protecting in protecting the patient's human and legal rights is that of option A patient caregiver, option B communicator, option C educator, option D patient advocate. So which option is the correct answer, beta? So correct answer is option D, patient advocate, right? Patient advocate. The role of a nurse in protecting the patient's human and legal rights is that of a patient's advocate. So option D is the correct answer, right? Next question, beta. Which theory was developed by a nurse? Which theory was developed by a nurse? Option A uncertainty in illness theory, option B hierarchy of need theory, option C social cognitive theory, option D job satisfaction theory. So correct answer is option A, beta. Option A, uncertainty in illness theory. So uncertainty in illness theory, that is antecedents, appraisal, coping. Beta. Uncertainty in illness theory was given by Dr. Marley H. Michel. के देतले बेटा uncertainty in illness theory के देतले Dr. Marley H. Michel, right? Sorry beta, sorry. Beta, last question. Which one of the following is an example of the risk for infection in nursing diagnosis? Option A wellness nursing diagnosis, option B diagnostic nursing diagnosis, option C risk nursing diagnosis, option D actual nursing diagnosis. Which option is the correct answer? फटाफट आंसर कर दे बेटा. आज का सेशन में देती ग्रेस हमें शेष करवा बेटा. जो मैंने पर्यंत वीडियो को लाइक करना, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और यदि फर्स्ट टाइम चैनल को देखो तो ताले निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेटा. लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडे सेशन काली मॉर्निंग 7 AM रे हमें पुनी तेरे क्लास नवा 7 AM रे इवनिंग रे क्लासेस हबनी बेटा 7 AM रे क्लास अछि समझते 7 AM रे जॉइन हे जो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू वन एंड ऑल. तो ऑप्शन ए वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस,
Agnostic nursing diagnosis, option C is risk nursing diagnosis, option D is actual nursing diagnosis. A risk nursing diagnosis, a risk for infection in nursing diagnosis, it is what beta? Which option is the correct answer? Option C is the correct answer beta. Risk nursing diagnosis habo. A risk diagnosis, that is clinical judgment, हाँ ना clinical judgment. Right, option C is the correct answer beta. Risk for infection in nursing diagnosis, that is risk nursing diagnosis. Option C is the correct answer. Right, आसंता काली पुणी 7 AM रे आमे क्लासेस करिवो, समस्ते जॉइन हे जिवो. राइट, मु अलार्म देखि समस्ते रखि पके तो सर पुणी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंडेड हेला सर अगस्त 12. वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन टू वन एंड ऑल. आज आछि कि नोटिफिकेशंस जेहेतु ये एफएम यूनिवर्सिटी पाई तांका पाई बहुत बड़ा खुशी कवर. एफएम यूनिवर्सिटी रा पिला माने करे एग्जाम ही नहीं पे जाए. राइट ना, कांग्रेचुलेशन टू वन एंड ऑल. तांको भी शेयर करो हम ये वीडियो हमरा लाइव सेशन जेमती से माने भी जॉइन ही परिबे. राइट ना, एक्सटेंशन हे गला अगस्त 12 मींस आम पाखरे आहुरी समय अछि, बहुत गुडा समय अछि. हमें बहुत गुडा क्वेश्चंस देखिबा. राइट ना, मैक्सिमम रो मैक्सिमम क्वेश्चंस देखिबा बिफोर आवर OSSC नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, हाँ ना नहीं. बेटा थैंक यू सो मच टू वन इन ऑल एंड टेक केयर बेटा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग OSSC नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम. समस्ते पाठ पढ़ एंड ऑलवेज मोटिवेटेड रह, बी पॉजिटिव बेटा. कहा कथा सुनिबार नहीं, एबे हमें फोकस करबा ओनली ऑन आवर नर्सिंग कोर्स, हाँ ना नहीं. हम पाठ ऊपर फोकस करबा, डिस्ट्रैक्ट होनी बेटा. दिस इज द क्रूशियल टाइम फॉर अस. हमें गोटे गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर हबार अछि ना. दिस इज ए क्रूशियल टाइम फॉर अस, बहुत क्रूशियल टाइम बेटा. हमें एबे कोनोसी जिनस रे समय नष्ट न करी कि हमें फोकस करबा अछि हमें नर्सिंग सब्जेक्ट ऊपर खाली. जितनी की क्वेश्चन हमें जो सोर्स रू भी बुक रो हो कि यूट्यूब रो हो कि ऑनलाइन सोर्स रो हो, जे कोनोसी सोर्स रू हमें क्वेश्चंस पाउचे ना, दैट इज बेनिफिटेड फॉर अस. माने जितनी की क्वेश्चन देखि पारिबा ना हम पे सेति की भलो. इट मे बी टफ क्वेश्चन, इट मे बी इजी क्वेश्चंस, बुझी पला नहीं. मैं कौन से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करबा नहीं, कौन से क्वेश्चंस को सहित अंडर एस्टिमेट करबा नहीं बेटा. प्रत्येक क्वेश्चन हम पे इंपोर्टेंट है ना नहीं. इजी डिफिकल्ट ये सब भाबिबार नहीं, हमको प्रत्येक क्वेश्चंस देखिबार अछि, सब जिनस पढ़िबार अछि. ताहले हमको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हम पे सब इजी ही जीवो. भलो रैंक नै कि हमें कौन है क्वालिफाई करवा एवं जॉब पाइबा. ताहले इन फ्यूचर हमें गोटे जल्दी प्रमोशन पाइबा, है ना नहीं. खाली क्वालिफाई करले कौन होगा कि बेटा इन फ्यूचर प्रमोशन है बेलू डिफिकल्ट हो, कहीं ना ग्रेडेशन लिस्ट आसे ना, स्टेट ग्रेडेशन लिस्ट आसीबो. से पे हमको भलो मार्क सिक्योर करबा को पड़िबो, है ना नहीं. ठीक अछि. थैंक यू लिपुन महाकोड. एमती मु तमन को मोटिवेट करूथिबी, है ना नहीं. तमे माने पाठ पढुतबो आ निहाती तमे माने गोटे गोटे नर्सिंग ऑफिसर हबो. इट्स माय ऑल ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू बेटा. आम एतिक रहिबा. कल सकाळु 7 AM रे जॉइन हो समस्त. मु शेड्यूल कर दीची क्लासेस. राइट, 7 AM रे आमे क्लासेस करवा. मु सकाळु मु भी अलार्म दे दोची, तम माने भी अलार्म दे दी तो जल्दी उठी पड़िबो. राइट, ओडिया नर्सिंग फाउंडेशन रो किछि इंपोर्टेंट MCQ देखिबा. राइट, ओके ना. 7 AM रू 9 AM जाए में क्लासेस करवा बेटा. 7 AM रू 9 AM जाए क्लासेस करवा. राइट, ओके. थैंक यू ऑल. रहिली बेटा, बाय बाय, टेक केयर.